Le problème aussi, c'est de savoir quelle est l'utilité de tout ce qu'on fait dans l'espace, parce que pour n'importe quel citoyen européen ou citoyen de la Terre, c'est de savoir à quoi ça me sert, moi, quotidiennement, tout ce qu'on fait dans l'espace. Tu vois, les programmes européens, c'est clair, c'est pour tout le monde. Prends par exemple le programme Galileo. On a un programme de navigation qui est accessible à l'humanité entière. Et puis aussi, il y a le problème de projets qui sont lancés, où on investit énormément d'argent et qui n'arrivent pas à bout. Il faut se donner les moyens d'aller au bout des objectifs. The public tends to remember space missions' more spectacular events. The first steps on the moon, the repair of the Hubble Space Telescope, the first ever landing of a spacecraft on a comet, the photo of the universe just after the Big Bang. Yet, satellites also provide services in our everyday lives. They enable planes to take off, reliable weather forecasts, navigation systems for ships, lorries, trains, cars, and pedestrians. Speedy, efficient telecommunications. They also provide numerous tools for observing, measuring, and understanding our planet, its atmosphere, forests, crops, poles, and oceans. For example, they provide over half of the scientific data needed to observe climate change. All the world's space agencies have decided to cooperate to provide countries affected by a major natural disaster with all the information they need to evaluate the consequences and organize relief operations. Ja, die europäische Weltraumfahrt löst viele Probleme, die wir im Alltag haben. Sei es Krankheiten, die uns alle betreffen können, oder bessere Materialien für schadstoffärmere Motoren. Das finde ich fantastisch. Wel, voor de mensheid, ruimtevaart is natuurlijk een investering in de toekomst. Het is een investering in onze jonge mensen en in een beter leven voor de hele mensheid op de wereld. Creo que consigue satisfacer nuestra curiosidad como humanos, que lo queremos saber todo al respecto de nuestro mundo, pero en realidad pienso que tenemos problemas mucho más importantes. According to the OECD, the Organization for Economic Cooperation and Development, every euro invested in space by governments generates the equivalent of €6 for society in terms of jobs, new activities, education, and so on. Je pense que c'est important pour la Belgique de faire partie de ce programme spatial européen parce que la Belgique est un petit pays qui porte de grandes ambitions et j'espère qu'on les réalise là-dedans. Eu cred că aici trăiesc oameni foarte înțelepți și cred că dacă vor să explore ceva în legătură cu spațiu, europenii pot să ajută foarte mult. Já myslím, že pro Českou republiku je význam Evropské kosmické agentury větší, než si myslíme. Ovšem lidi si to moc neuvědomují. Det er forskjellige meninger når det kommer til EU og Norge og bli med i det. Men når det kommer til verdensrommet føler jeg det er et mer felles tema, da. Det er noe det ikke er like stor debatt rundt om vi skal være en del av. Egy éve vagyunk az Európai űrügynökségnek a tagjai. Természetesen fontos, hogy minél több fiatalnak adatik lehetősége, hogy astronauta legyen. Det er bestemt vigtigt for danskerne at være med. Vi er et meget lille land, og vi har en meget høj teknologi, og vi er ved at sende vores første astronaut i rummet, så det er absolut rigtig vigtigt for os. Io credo sia importante se è una cosa che sia utile per il paese. Creo que para España no es importante la aventura espacial, sobre todo porque no ha tenido una tradición tecnológica ni política. Ja, ik denk dat het belangrijk is voor Nederland om daar deel uit van te maken, want er wordt in geïnvesteerd en ook de voordelen komen dan weer ten goede aan de Nederlanders. Oui, je pense que c'est vraiment important puisque la Suisse investit beaucoup d'argent dans la recherche, et notamment la recherche scientifique. Et donc je trouve important qu'elle puisse coopérer avec les autres pays membres de l'Union européenne et participer à ces projets de grande ampleur. Ma tean, et see on kindlasti tähtis, aga ma ei oska öelda täpselt miks. Eks see ole näha. So I think the benefit that it brings to Ireland is that it allows the best Irish minds to work with the best German minds, the best French minds, the best Spanish, Swedish, to work together to make something great happen. Βέβαια και είναι σημαντικό, η Ελλάδα είναι βάση του πολιτισμού. Europe has autonomous access to space and a competitive, dynamic and high value added space industry providing almost 40,000 jobs in Europe itself.
thousands of firms and teams of scientists in Europe and throughout the world are able to benefit from free data produced by ESA's scientific programs. Europe's space sector also gives other countries the chance to benefit from its activities. Per osservare e monitorizzare lo stato di salute del nostro pianeta, ci permette di fare nuove scoperte, di ampliare le nostre conoscenze. Ik denk dat het heel belangrijk is voor Europa om ook deel uit te maken van het onderzoek, samen met de Russen, de Amerikanen en de Chinezen, omdat je een soort van competitie hebt tussen de verschillende regio's. En dat komt allemaal voor mij ten goede aan het algemene nut, zou ik zeggen, van de mensheid. Creo que es interesante y podemos participar, pero a lo mejor hay otras cosas más urgentes que necesitamos solucionar en nuestro propio país antes de ir al exterior. À un niveau mondial, c'est important d'avoir différents programmes spatiaux européens, là en l'occurrence, qui viennent concurrencer et sur le plan technique et sur le plan idéologique aussi l'aventure spatiale. Okazuje, że Ameryka czy kraje wschodu nie mają monopolu na takie działalności i Europa również ma coś do powiedzenia w tej kwestii. Raumfahrt ist nicht nur sehr faszinierend in unserer Zeit, sondern bereitet uns auch auf die Zukunft vor. For development, for us as humans to understand more about what's out there and for us to hopefully put apart and put aside our differences. What is your view on space missions and their achievements? What do you think of the spin-offs of space programs for Europeans? Who should benefit from them? What should be the guiding principles of Europe in space in this domain, and which should be the objectives it should reach? Over to you.